All right. daawadayaasheena soo dhowaada. I want to welcome our viewers. We're live on Somali Bridge for the group stage analysis of the 2025 Seattle Somali Soccer Week. All right, welcome our viewers. Soo dhowaada. Waxaan falanqayn doonaa tartanka ciyaaraha soo socda ee uu furmayo toddobaadkan oo runtii aad u xiiso badan. Waxaa marti noo ah dhalinyarada oo iyagana maaragta fikradooda iyo halkan ka dhiiban doona. Group K ayaa group of death ayaa soo bixi doona. Waxaas dhan baa isla fiirinayna. Marka soo dhowaada insha Allah live-kana sii share gareeya. Linkiga halkan ayaa idiin soo dhigaynaa haddii aad rabtid inaad ka qayb qaadatid. Linkigan hoose ayaan idiin soo dhigaynaa. Marka nagu soo darsama insha Allah. Dadka ayaan sugaynaa marka aad ay u mahadsantihiin. Okay. waxaa halkan barnaamijka nala falanqayn doona ustaadka weyn xaaji oo ciyaaraha live-ka u soo tabiya. Waxaan rajaynaynaa in dhalinyaro kalena ay soo galaan. Maxaa rajaynaysiin tournamentiga waxaa ka haray dhowr beri. It's gonna be very exciting. Maxaa is leedihiin gruubyada halkan ayaa idinka tusi doonaa. Taariikhdooda aan idinka daba geynaynaa. Gruupka maaragtay tiimamka cusub idinkoo markaasi ka dharagsan waxaan rabnaa inaad tournamentiga wajahdiin oo su'aalaha iyo waxaa rabtiin maaragtay aadan su'aalo qabin inaad barnaamijkaas aad daawatiin haddii ilaha yirahdo. Live ayaa usoo dayn doonaa Somali Bridge marka halkaas kala socda insha Allah. If you want to join the live insha Allah, please use the link below. Hadda idiin soo gelinayaa. Okay. Waxaan rabaa inaan tusiyo group stageka. Groupka waa set, waa dhammaystiran yahay, waa 16 team saa u jeediin. Waxaan rabaa inaan idiin dulmarno insha Allah. Groupyadan aa u jeediin. Who is the group of death? Who is the hardest group? Who do you think is going to come out? Who is the dark horse? Waxaasoo dhan baan isla fiirin doonaa. Ustaadka weyn xaaji ayaa nagu soo wajahan. Laakiin waxaan rabaa opportunity-gan inaan maaragtay siiyo dhalinyaradana. You can actually join us by clicking on the link. You can be part of the discussion. Ama commentina noo dhaaf. Commentigaagana waan falanqayn karnaa. If you have a questionkaaga noo soo maaragtay nala soo share gare. Kadibna maxaa la dhahaa waan falanqayn karnaa haddaad su'aal qabtid. Laakiin gruubyada saa u jeediin waa kaas group A haddaan idiin dulmaro. Waa Mayf FC, OIR FC oo UK ah, Al-Huda, Faribolt United oo Minnesota ka socdo. Group B, Hola Academy, Rip City oo Portland ah, SHB U19 iyo BYS FC. Group C, SHB FC, Via Roma, Baros FC iyo sidoo kaleeto Ocean Stars. Group D na waa Al-Nur, Shabelle, Juba, Hola. We'll get into it. Yeah. Insha Allah soon. Laakiin idinkana wixii comment ah, wixii question ah, noo soo dhaaf insha Allah. We're going to feature some of your comments. Ali Alpha, Mr. President, thank you so much. We appreciate you, man. We would love to have you on the program later on. Hopefully if you can. If not, no worries. But we appreciate all the support. Haddii la yiraahdo. Marka idinkana shii share gareeya live-ka. Waxaan sugaynaa waa guestiga noo soo geli doona. Laakiin saa ogtihiin on Wednesday haddii la yiraahdo the 6th of August, it's going to be the opener. 3 p.m. The opening ceremony is going to happen inshallah. There is a lot of surprises in store. Marka don't miss it. Be there.
there's going to be a lot of mataqana teams from outside as well. Marka we have to represent Seattle. Seattle is, on the rise. Seattle has been making a progress, not only winning tournaments outside, but also like hosting it. Marka, every year, I think there's a progress. Every year, we're making improvements. Marka, we want to thank you all. So dhawaada aan leeyahay akhyaarta kulligiin. Waa ogahay lifekan af English keliya maaha. Somali English labadaba dhalinyaro badanaa ku xiran oo af Soomaali aan ku hadlin, dhalinyaro badan ajnabi ah. Marka waa isku dhex darsanayna haddii ilaah yidhaahdo. Idinkana sii sheer gareeya. Waxaan uga hadlaynaa group stageka maanta. Kooxaha halkaa idinkaga muuqda. Kooxahan is leenahay groupka waa favorites. Kooxahan is leenahay waa loo gabanaya oo waxaa lisleeyahay ama la yasayo, laakiin noqon kara waxaa loo yaqaano dark horse that can actually come out and upset people. So there's a lot of surprises going on. There's a lot of favorites in here. There's fan favorites. We'll talk about that, but we also want to hear from you. Join us. Click on the link in the description or in the comment that we have sent, and you can actually request an access and join us. It's going to be a very exciting week, inshallah. And there's going to be a lot of people from outside who will be here. UK is here as well. UK actually came all the way from across the world, and they're here and they want to experience what Seattle is all about. And so we want to show what our city is. We want to be good hosts, and I have no doubt that we can do that. Marka, for those of you who are joining our live now, please leave us a comment. Hey man, this is our conversation. Feel free, man. Drop us anything. We'll feature your comments. We'll show. We can actually invite you too, so you can be part of this. I'm waiting for some of our our panel, our commentators that will be helping me dissect and analyze some of these. But feel free to join as well. We would love to hear from you. I'm a camera shy Martin. I know you guys use Snapchat and TikTok and all of that. So you're all over the place. Don't tell me you can't be part of this discussion. Let's hear from Portland. Let's hear from Minnesota. Let us know where you're watching us from. Where are you, man? Are you in the UK? Share it so other people can see this. What are you looking forward to? I want to hear that. This is for the Seattle Somali Soccer Week group analysis. Yeah, I'm waiting for our other moderators and analysts to join. But let's talk. What do you want to say about the upcoming tournament for those of you who are watching this? What group are you most excited about? Yeah. You can request to join by clicking on that link. Linkigaas hoos idin soo dhignay and commentiga kaas ayaa kasoo geli kartiin. If you want to be part of this, we can bring you on. But yes, sir. On Wednesday, inshallah, the tournament is going to start on Wednesday. Waa arbacada ayay bilaabanaysaa. Yeah, wax la soo wadaba oo laga soo hadlo, la isku soo diyaariyo. Kooxa badan hadda is diyaarinayo. Practice ay ku jiraan. Kooxaha hadda boorsooyinkooda soo xirxiranayo. Marka Seattle this week were lit. And guess what? Somali Bridge live. Yeah. This year we have a lot of surprises for you guys. Marka we have
a lot of cameras this time, a lot of angles for a button. We have a lot of we even have a replay this year, so that will be an exciting feature. Yeah, not a VAR, not a VAR. We'll get there, inshallah. We wish we had a VAR, but I think we will get there. Why not? If we have the live and we have the replay, I think we can have a VAR setup in the future. Maybe next year. Who knows? Right? Every year we're adding something. Marka, this year, definitely we have a replay. Yeah. Abdullah, amazing man. Thank you, brother. Really appreciate that. Yes, yes. We're trying to dissect the groups, inshallah. Marka, your opinions matter. If you want to join, if you want to leave a comment, I'm waiting for the other analysts to join. They're kind of setting up right now. So I'm kind of here by myself. But if you can join me, igu soo maaragta live-ka soo gal, waa sheekaysan karnaa, waa sii hadli karnaa. Barnaamijka ila sii qabta ya akhi, Yeah. I'm waiting for my crew. They're not here yet. But yeah, um, I would love um, to invite someone, actually let someone in, talk about what they're most excited about. Coach Abdullah Ainan, one of the best people in the city of Seattle, mashallah. We're proud of you, man. As always, you have made a lot of impact, not just soccer, but also the overall community. Marka, yeah, what are you looking forward to this year, man? Yes, yes, absolutely, man. Yeah, I've heard a lot. A lot of people have actually, talked about the the live issues in Toronto, and um, yeah, we're trying to prevent that, inshallah. In Seattle, we've made a lot of progress, man. Every year, I think we have made an improvement. We started with one camera, believe it or not, one camera the first year, and the second year we went to two. The following year we went to three. Now we have four, inshallah, and even more. We're trying to even add more analysis, for sideline report, replays. So all of those things will be part of that. And we hope you guys support us because we're putting a lot of effort into this, Marka. Um, I have no doubt about that as you guys will support us. Um, yeah, Marka, Al Mahasantai, Night Boys Entertainment. Definitely, man. Um, we'll definitely keep that in our to do, inshallah. Abdullah, yes, a very competitive tournament for sure. Yeah, teams are gonna be really, really competitive this year. Um, and we'll get into that with our analysts, inshallah. Um, but yeah, let's hear what you guys think though. I want to invite some people, man. You guys, briefly, if you can come on and talk, don't be camera shy. This is for us and only us to talk about what's important to us. What do you want to see in this tournament? The venue is going to be Highline High School, which is not far from the Somali community. It's actually right across from Masjid Maif that a lot of our youth actually attend. So it's right there. It's walking distance. Yeah. We have our first viewer, Ali Abdullah. What's up, man? Yeah, thank you. Thank you so much for the opportunity. Can you Yeah, hear me? very well. Perfect, Si perfect, fiican perfect, aku maqalnaa, bro. Si fiican. perfect, perfect. First of all, I want to say thank you so much to Somali Bridge, Team Somali Bridge. Yes, Is sir. really as the president of this beautiful city that we call it home, Evergreen State, to actually have analyze, group analyze, group Yeah. stage analysis is really
another level for us Mhm, mhm. to reach, and and that shows that our city is growing, not only our youth but our leaders and especially our media. And I'm so excited. I cannot wait. Day one to start. And as a president, I can't analyze a the group stage. I can't say who's better who, No, but no. I can only Yeah, say, yeah. in my opinion, what group is the group of death. That's for Um, us, that's for us to analyze. You're right. So, yeah. exactly, yeah, yeah. But I want to say thank you, Hollywood. Um, we have a lot of messages coming in from UK, from Toronto, from Ohio. I got an email yesterday from Somalia, Mahalaha Bullen. Bullen Sports Federation reached out to us, and they invite us to be part of their tournaments. And we told them that we will get back to them. Um, it's just that we get a lot of exposure, and I believe in my heart that exposure that we're getting from outside Seattle is because of Somali Bridge. And as we know, without media, you will never get the recognition that we deserve. We will never get Yeah. what we want to do. So, thank you, Hollywood man. So, what do you think? What do you think about this year? Well, this year, I think this year is going to be historic year. It's going to be one of the best years. I think we have champions from different places, or at least teams that have actually made to the final of other tournaments. We have players who have been part of bigger championships across, not just for Somali, but even like other East African tournaments, like the Ethiopian, the Oromo. Players like Moge, who have multiple championships. He won last night the Oromo, and then a few weeks before that, he won the Ethiopian tournament here in Seattle, both of them. And and then this year, hey, can he make it three in a row? We'll talk about that in our analysis. He's one of the teams he's playing for and the chances that they have. But like I said, there's a lot of people, that were part of those bigger teams. And yeah, I think Seattle this year, they're gonna have a big competition. This trophy can actually go outside again. And can Seattle teams let that happen again? That's the question, right? Yeah, that's a big question, man. As a president, I know Fahmi Mahmoud. He will have been here today, but he's just a little bit busy. But yeah, I, I and Fahmi, we both believe that may the best team wins. We really don't worry or don't care about who wins the tournament. It doesn't matter to us if the tournament stays home or it goes out. We don't. We're not a players. I mean, when I was a player, I used to die for the city, man. We never allowed in our generation to any team to come in here and win things. Only one team that came here in my prime time and took it, and that was San Diego. He was one of them. I can Hmm. never talk. I can never stop talking about that because it was the Yeah. most painful. It was the most painful moment in my career to see a team coming in, beat me with BKs in the semifinals, and go to finals and win that with style. So I remember Didi. I remember Fatah, the best number nine that I have ever played against. Dominate the whole Yeah. tournament. Hmm. Luckily, he only scored one goal against me as a record, but he scored 4 goals to every team all the way down to the Yeah. final. He scored 4 goals against Twin City. Okay, Twin City and San Diego met to the finals in 2011, and Yeah. he scored 4 goals against them. So Yeah. yeah, man, it's me now. I'm president. I hope the locals have that that fire in them. But yeah, for me, it's just that whoever wins it wins it. Hmm. But you just made the best team wins. Absolutely, man. Yeah, may the best team win. And the question we have is Seattle the last few years? Seattle has in 2022, I think Portland won. So, and then 2023, Al Nur won, but then 2024. And recently, only recently, I think even before that, and if you remove 2011,
there has no team that came to Seattle and actually won. It was one of the hardest places to win. When San Diego, when we won it, that was our first time. And then after that, it was like another 8 years. Nobody has won Yeah, good until guy. Gerber showed up and won in 2019. So from that time to now, there has been at least several outside championships, another three. And so can Seattle let another one? It's like Seattle has only won a few out of those, Yep. 6 years. So 2019, 2021, 2022, 2023, 24. Yeah, and five, they only won they only one. won one or two. So it's like we can't. Is Seattle now becoming like letting other teams come in and win? That's gonna be the question. If this year happens, no one's gonna come here and be scared of Seattle to win. Yeah, You know. yeah, yeah. The So coaches, the coaches in the city, they're out online. They're live. Their city is on the line. So I'm sure the coaches have a lot of pressure right now on them, especially the local coaches. I know how they're feeling, and I know they are really, really the stick is on the line, and the pressure is on them. So, and pressure is very, very tough. Can they go through that storm? Can they make that storm and make that pressure look easy? It's a big task, big task for them. mhm. Yeah, absolutely, man. So yeah, we'll And then see. and then Haji's and here. then and then the Haji. Haji's here. What's up, Haji Seta? Right. So do. Okay. I'm gonna let you guys then go ahead. That's win. Ali, ma waa mahadsan tahay bro. Yeah. Aad u I, mahadsan tahay. Annaga hadda yes. falanqaynteennaan gelaynaa group stageka. Absolutely. I'm good down now. Haddii la yiraahdo marka waa ku mahad celinaya insha Allah. Thank you so much. Haji Salami, boss. Right, thank you, man. waan kaa qaaday oo kusalanaya boss Cabdulaahi Maxamuud wuxuu dhahay it's staying home this year insha Allah. Waa ka jawaabaysaa Seattle ka jawaabi doonta arrinkaas. Xaaji soo dhawow. Waxaan rabay inaan group stagekii in la isla falanqeeyo. Anagoo waqtiga nagu yaryahay. Waxaan rabnaa inaad dadkana siina hadhowdii chance inay comment ama kusoo dhiibtaan haddii ilaha yiraahdo ama kasoo qayb galaan. Linkiga hoosan usoo gelinay. Marka waxaan rabay inaan gruubyada aan isla fiirino. Group of death groupka ayaa isleedaha wuu kasoo bixi karaa. Kooxo waxaa jira cusub iyo kooxo sii jiray. Marka inaad dadka ka dabageyno taariikhdooda iyo waxa ay qabtaan. Iyo sidoo kaleeto who's the dark horse qofka aan isleenahay waa sleeper oo laba koox waxaa jirta lisleewa soo baxaysa laakiin koox saddexaad waxaa jirta oo dhihi karta you know what nope we're here anagaa badinayn marka soo dhawow groupka haddaan ku bilowno group A groupkan dad waxaa jira dhahaya waa group of death ma badno oo group kalaa jira oo isaga laleeyahay waa group C groupka aan iraahdo groupka group B iyo sidoo kale group D ayay dadka leeyihiin waa waxaa la dhihi jiray waa group of death laakiin waan isla arkaynaa fardawada jooga waxaa la dhahay layskuma faaniyo marka groupka ugu horeeyo waa Mayf FC OIR oo UK ah Alhuda iyo Faribolt marka haddaan dadka wax yar aan ka dawageyno labada koox ee banaanka ka imaanayo waa OIR oo UK ah iyo Faribolt oo Minnesota Faribolt hadda ka hor way timid they came here semifinalka looga guuleystay marka waa koox diyaarsan sanadkan waxay ku imaanaysaa maqlay xul ayay ku imaanayaan Minnesota xulkoodii ay soo wadanayaan iyagoo warkii horena fiicnaa xulkan UK ka imaanayo haddaan qishku siiyo waxaa la dhahay 8 ka mid ah waxay ahaayeen dhalinyaradii Minnesota finalka ku qaaday tournamentigan Minnesota way ku qaadeen laba tournamentan Minnesota ka dhacday marka midkii dambe iyaga qaaday sidoo kale waxay ka mid ahaayeen teamkii finalka lose gareeyay oo Toronto ciyaalka holac academy aan iraahdo young stars Seattle young stars ay ka qaadeen iyagana way ku jireen marka waa dad isyaqaano isa sii ogaa Alhuda waa koox on and off ah dhowrkii sano oo u dambeysay ka qayb qaadanaysa laakiin hadda sanadkii horeeto kamaysan qayb qaadan cilla jirto marka soo dhawow Mayfna waxay ahayd semifinal last year saa la socoto loogu guuleystay that's why groupkan ay dad u dhaheen waa group of death sababtoo ah UK
iyo Faribolt iyo Mayf waa saddexdooda laba un baa soo bixi kara soo dhowow ustaadka weyn xaaji السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Somali Bridge iyo Hanwood ku salaamaya codkayga in la maqlaan rajaynaya si fiican waa hagaag si fiican baad dulmar ugu samaysay sanadkan Seattle Somali Soccer Week waa is going crazy insha Allah wuxuu noqon doonaa tournament aad u xiiso badan sidaa hadda ka sheekaysay haddii aan group stage ku laabano xaqiiqdii waxaa la dhihi karaa groupkan waa group aad cajiib u noqon doona wuxuuna yeelan doonaa xamaasad iyo xiisad gooni ah so waan arki doonaa sanadkan talow Seattle waxay noqon doontaa in la iskaga soo xisaabtamo mise Seattle buu koobka joogi doonaa oo rag baa boorsooyinka soo qaata waxay dhaheen meeshan Seattle koobka waa laga soo jiidanaya sanadka hore marka kooxaha Seattle sanadkan laftirkooda waa kacsan yihiin oo sidii hore ma aha holocdii weyneed xitaa sanadka waa joogtaa way soo xaadiriyeen marka haddaan ku noqdo su-aashan group A Mayf waan ognahay sanadkii dhaweeto ciyaartoy aad u fiican bay wateen qab ciyaareed aad u wanaagsan way soo bandhigeen ilaa semifinalka sidoo kale labadan tiim oo kalena mid tiimka ka imaaday OIR FC oo from UK iyo Faribolt labaduba waa laba tiim oo noqon karaa tiimamka ugu cadcad maadaama banaanka ka imanayaan kolleeto nin safar soo galay sahadii way wataa Soomaalida dhahdaa ma garatay marka dabcan waxaan filaynaa groupka laftirkiisa inuu saadaashu uu ka mid noqon karaa gruubyada la dhihi karo waa group stageka ugu adag tournamentiga yaa is leedahay uu ka soo baxaya groupka su-aasha ka jawaabitaankeeda waa adag tahay laakiin waxaan sameynayna waa analyze iyo saadaali ha ma waa analyze anoo ma dooranayno laakiin waxaan leenahay exactly so nimankan UK saa sheegtay waa niman finalkii tagay toddoba ciyaartooyda ka mid ah Minnesota welibana qaaday Mayfna waan ognahay so ana waxaan isleeyahay labadaaba inay soo bixi karaan baa macquul gala walow aan la saashan karin Faribolt laftirkeeda oo aad sheegtay inay taariikhda tournamentigan ay marar hore aad ciyaaro wanaagsan soo bandhigi jireen xaaji ana waxaan ku leeyahay Mayf waa loo yaabaa marka maxaa leedahay waxaa soo bixi doonaa waa loo yaabaa anu ma dhahayo way soo baxayaan laakiin they're in trouble Mayf would be in trouble sababtaan u leeyahay waxaa waaye UK waan ognahay tayada ay leeyihiin the quality of players they have waxaan ognahay oo kaleeto Faribolt maxaa la dhahaa Fariboltina they're coming as a united Minnesota sida hadda la ii sheegay and remember they had a great team when they last played here lost in the semi-final marka waa koox adag Mayf waan ogeyn last year inay mataqaanaa semi-final tageen ma ogin waxay ku imaan doonaan isla ciyaartooydii ma soo noqon doonaan saan la soconno ciyaartooy u ciyaaraya sida hadda Ziegler oo kale iyo Ziegler labadii tournamentii u dambeeyay uu ka ciyaaray daal ma iman karaa iyo fatigue iyo waxyaabo badan qofku ma aragtay ciyaartooyday la imaan doonaan maxaa iska bedeli marka ilaa aan aragno laakiin hadda saan u jeedo the way I see it's going to be very hard for maxaa la dhahaa a very good team to go through like all three of those we're not discounting Al-Huda and Al-Huda didn't play last year so we don't know what they're going to come with that's why we're not ma yeesayno yeah that's true koox walba waxaan rabnaa inaan chance siino laakiin annaga waxaan falanqaynaynaa un what we know what we have seen waxaan aragnay iyo who do we think has a chance all teams have a chance you know Muhammad Ali waxaa la dhahay no it was a Tyson wuxuu dhahay everyone has a plan until you get hit in the mouth marka ha ilaa uu wejiga feer kaaga dhaco ma dareemay siduu dhahay balaanka daaqadu ka baxa marka hadda we don't know Al-Huda inay la imaanayso koox qarsoon waa dhici kartaa laakiin from what we know what we have seen and Night Boys wuxuu dhahay we're forgetting BYS we haven't got to that yet bro so hold tight we'll get to that group groupkaas aan galno right now we're on group A what do you think of group A Night Boys Entertainment inshallah let us know right now waxaan falanqaynayno we're looking at those other groups and we'll get to group B but I think it's going to be very difficult I think this group there are some people Oyiri who said this is the group of death literally they believe that and I see why but we'll get to the other groups too that they're
we have a ton of people who said group of death it varies. Group C, some would say even group B, group D. Marka, we'll take a look. Yeah, Abdurrahman, if you go to the next group, group Yeah. B, صح. and yeah, Group A we هذا see- وكا بكرنا. I think Yes. we know those three why, but yeah, we know it's gonna be a dogfight, inshallah. Inshallah. So if you go to the next group and Abdurrahman, Group we see B. Hola Academy, RIB Syria, Oregon ka socota, SHB, iyo BYSFC. Marka waxaan dhihi karnaa groupkan waxaa iskugu imaaday laba team oo laftirkooda academy ah oo they were very good tii hadda SHB under 19ka last tournamentiga welibana waxay haysteen when it comes to maaragtay taageerayaasha iyo qaabka ciyaartooda aad buu u fiicneed to be honest with you sidoo kale waxaan aragnaa naadigii weynaa baa ku dhex jira meesha oo BYS. BYSFC. Fan favorites. Fan favorite. Fan favorite. BYS. The exactly. most entertaining team, why? Honestly, like from what we know, we don't play when it comes to the but we know comes to the field, right. When it comes to excitement, even crowds on the field, I mean on the stands, the field itself, BYS has always been the most entertaining team. So can they win it all this year? That's the question, because I know they've lost in the semifinal so many times, just right at the line. I remember Portland, which we'll talk in the next group, used to be in the same category. They will knock on the door so many times. They failed so many times until they went over the hump. So can that happen for BYS? We know Hola Academy, what team adag too. Hola Academy actually is so talented that the big Hola, if they play, I believe they will make a run for their money. And I'll have my money. That would be fun Academy. if we see that time. Dude, Absolutely. That would be a fun tournament. Yeah, it would be a fun matchup if they went against each other. So Hola Academy, ciyaartooyda ugu badan oo koobka soo qaada Toronto this year, Hola Academy ahaayeen. Wow. And about 85%, I would say Hola Academy why. Marka, and the quality is there. Is the big Hola gonna steal some of the players from Hola Academy? Are they gonna dilute it? Are they gonna take some of those? That's the question. We don't know. But one thing we know is Hola Academy, they're gonna bring it. Rip City, Rip City, honestly, and Portland, laba koox oo adag ayaa ka imaanayo. Rip City waxaa jirtay tournament oo indoor ah, hadda way xasuustaan dhalinyarada last year ka dhacay. Indoorkaas Rip City way ka ciyaarayeen. Ma laga sheekeyn karo. They were the favorites. Marka, to be honest, Portland, two waxay haystaan teams that could actually go to the final. and the chance final, or we can say to semi-final. Semi-final. Laba team xataa final iskugu imaan karay haystaan, honestly. They're that good. And then SHB U19. This is a new team. This is not the SHB Wayne Maha. The other one, This is the U19. Waa caruurta 19 ka yar. Waa first year koodi ugu horeeyay. Experience ugu horeeyay waaye. Marka we don't know what they're going to come with. We know Hola Academy, Rip City, BYS. There were people who said Group B is the group of death. And you know why. You can see why. There is a lot of young teams or competitive for labada team Hola Academy iyo waa aragnaa BYC iyo Rip City waa big teams in the group. yaa soo baxay saddexdaas bal fiiri. Okay, group can I think the two big teams Rip City and BYS when it comes to magaranaysaa inay leeyihiin khibrad fara badan when it comes to it's obvious marka loo fiiriyo BYS FC ayaga tournamentiga sanadkan sida BSG waxaa lagu kaftami jiray BSG they always go to the semi-final, the final, and they lose it. So BYS this time BSG way qaaday. So hopefully waxaan rajeynayaa inay sanadkan inay tournamentiga final ka tagto and potentially way leeyihiin awood ay ku qaadaan.
Haji they said, changed the mindset. Haji said PYS is this year's PSG version. So Yeah, PSG they've been version. knocking on That's the exact. door. Can they finally win it all? I'm telling you, they have some of the best players. Some of the best players. You know, but like Abdullahi AJ and Abdullahi Jailani and Yeah, Aweso Jelani, and the Jelani Ali was crazy. G and those guys, man. They're always they bring the heat. They're coming. When they come with a force. Um, just they haven't had the luck, man. They haven't had the luck in the Somali tournament. I know they even won other tournaments or outside in Kentucky and other places. The Bantu Somali tournament ayaa jiro oo gooni ah. Marka they've won it. But when it comes to the Somali week in Seattle, they just kept knocking the door. They kept knocking the door. But maybe this is the year. This is the year. Um, so marka yaa is leedahay wuu soo baxa. Who's gonna come out? Yeah, I would say BYSFC way soo bixi doontaa, RIP way soo bixi doontaa, and the third will be Whole Academy or you, you already tell us sanadkan most of the players oo soo qaaday tournamentigi Toronto ayaga ka imaadeen haddiisan Whole ciyaartoy ka xadin. Yes. So I will say maadaamay cusub yihiin SHB under 19ka weli tournamentigi wuu cusub yahay waxaa laga yaabaa capacitigii iyo inuu ku dhiban yahay khibrad fara badan so saddexdaa big teamska ah baan isdhihi karaa way soo bixi karaan. Mhm. Yeah. Absolutely. Absolutely. Marka waxaa is leedahay waa group of death kalawa. هذا جروبka laftirkiisa xamaasad buu yeelanayaa waayo Yeah. laba tiimo waaweyn iyo laba tiimo yar yaraa ku jira marka laftirkiisa saddex tiimo I mean saddexda yeah teamba waa adag yihiin actually. Hola exactly Academy waa BYS one sorry hal waxaan ku noqonaynaa waxaa la dhahay BYS one 2021 Seattle Somali Week. Marka aniga ma oh xasuusto somehow iga raali ahaada ma xasuusto. Ali, thanks for reminding us, brother. We apologize to BYS. I think I don't remember marka we need aniga you to get we need you to win again that's why but we know you can win again. So yes use our maxaa la dhahaa our comment as a motivation marka and inshallah. And then if anyone is watching us from the UK, please join our live. We would love to have you on to hear from your team. Click on that link and it will send you to our studio where we can have you join us. But yes, absolutely. Thank you, Halaha, Ustad and Haji. It's going to be very hard. So one team would be disappointed out of those big three. yeah that's true Yeah. Going into Group C, we have SHB. Now, SHB, this is the bigger SHB. They have participated in the last 2 years. They have actually were on the verge of going to the final 2 years ago by going to penalties and losing to Hola. They beat BYS, which was the favorite that year, on yeah penalties and actually came through. The maxaa la dhahaa the year after they lost in the quarterfinal. What's up, Abdullahi? Welcome, brother. If you can put your camera on landscape, that would be great. Landscape, yes, sir. Yeah. All right. But like I was saying, SHB, they are they have been here. Now they have the experience. They have come a long way. I think last year, Haji, if you correct me, they lost in the quarterfinals. yeah Yeah, they lost in the quarterfinals. So, yes, so they are a force, and I think this year they actually retooled and are, with that singing, say the no again. Baros FC, Minnesota came at then we have no idea who they are. Waa team cusub. Sida aan maqlayo iyagana xul ayay ku imaan doonaan dhalinyarada waa taqaanaa marka la baxayo tiimamka waa laga soo qaaqaataa marka magaca hore xataa u maqlay maaha laakiin waa baran doonaa sidoo kaleeto kooxda Via Roma
via Roma ayaga haddaan fiirino koox ahaan waa koox Seattle ah oo cusub waaye iyo Ocean Stars the champions of Minnesota this year the champions of 2 years ago in Seattle maxaa la dhahaa both of them so you know who they are they come like DJ Mustafa they're knocking is on the door saying again, DJ Mustafa is saying Ocean Star for this year again. Thank you for joining us. DJ Mustafa is he's a big fan of Ocean Stars. Abdullahi, Abdullahi left, so we'll put him back on. But like I was saying, yeah, DJ Mustafa Hawaii, he's a big Ocean Stars fan. We all know that, but we all love Ocean Stars. I think they're a very resilient team. Leadership, They were very organized. what do you think? Group cuts, Marka, Group C. And thank you, Abdurrahman. Hollywood group kan saa sheegtay SHB or last tournamentigi qaab ciyaareedkooda aad u qurux badnaa. They were having very energetic players bay wateen oo yar yar ah laftirkoodu markii loo fiiriyo ciyaartoyda kale ee kooxaha kale ka ciyaarayay and sidoo kale labadan tiima kale labadan tiima kale way nagu cusub yihiin via Roma iyo tiimkan kale ee Barros ee Minnesota ka imaaday so actually we don't have what to say inaan waxaan hadda kasii dhihi karna ma garanayno laakiin Soomaalida waxaan dhahaynaa farda wada jooga la iskuma faano so markii group stage-ka laga soo baxo insha Allah we will make an analysis-ka meesha ka imanka laakiin it's clear Ocean Star group-kan they can ka soo bixi de waan ognahay and they can make to a final Ocean Star one of the waxaa weeye tiimamka for the long time kasoo qaybgeli jiray kasoo qayb galaa si joogta ah tournamentiga siyaasa Somali so haddii aan soo koobo my summary is that's leedahay groupka uu ka soo baxaa who's gonna come out Ocean Star and labada tiim kale ma garan karno so to be honest with you, I will say SHB and Ocean Stars. As far as I know, I get potential kodan garanaya. I have seen for the last couple of years going that one arki. So potential kan makan firna. Like this is our analysis for what we know so far. Yeah. Partners, we don't know who. If anybody is watching from Minnesota and is part of the Barros FC, bro, join us. We would love to hear from you. And hear what your team is historygiisa waxa uu yahay iyo maaragtay saa ku imaanaysiin marka let us maaragtay join us we would love to hear from you but with that said anaka waxay nala tahay kooxda dee ma garanayno Barros FC marka laakiin waxaa horta aan fiirin karno Ocean Stars waa favorite-ka waa groupkan kasoo baxayo haddaysan dee wax kala dhicin wax kastaa dhici karo injury a dhici karo laakiin hadday caadi sidooda u dheeraan waa championskii Minnesota last yearna finalkii ku lose gareeyeen iyaga ayaa maaragtay favorite-ka groupka waxaan u malaynayaa Barros iyo nimanka la yidhaahdo SHB waa toss up meeshaas Barros waxay la soo shirtagtaan arki doonaa laakiin labadooda unbaa waxaan u malaynayaa dee kii labadooda badiyo markay soo dheelaan unbaa soo baxayo that's good analysis yeah Abdullahi thanks brother thanks for joining us brother this is nice welcome to the program Assalamu alaikum how you guys doing alaikum salam brother we're doing great are you joining us from UK or yeah I'm joining from UK it's around 10:30 I think now but must be late for you huh yeah but it's okay yeah well we appreciate you joining us this means a lot to us and your team is coming but this is just an analysis for us to inform our viewers and our community about the upcoming competition and kind of let them know give them the back history of the different teams so what can you tell us about OIR I know they have come to the North America in the last few years this year they have won actually the Minnesota, the second tournament, and they actually lost in the final in Toronto to the Seattle team that came. A lot of the players play there. So, what do you want to add to that? Now we've been a club for around 5 years. We started in COVID, 2020.
Okay. alhamdulillah. And Yeah. yeah, we took part in Minnesota, I think, for 3 years, and we've never taken part as a team in Toronto, but separately our players have been involved in different teams within the UK in Toronto, in which I think a lot of our players were playing for the team that was in the final against Seattle, the Seattle Young Boys. Yeah. Yeah, no, Thanks, God. alhamdulillah, Yeah. it's been going well for us, and like Yeah. the sky's the limit. So yeah, alhamdulillah. So, what can you tell us about the team that's coming in? What is the expectation? Now, expectation is always to win, and I can say like confidently we do have a very strong team coming Yeah. because it is a different state. So a lot of people are looking forward to coming to Seattle. So as well as taking part in the tournament, they're excited to see Seattle, and as well as and inshallah win it as well. Yeah. What does it mean to you, like being the first outside team out of even like in the US that actually plays in Seattle? You're the only team that actually, I think, in the history of Seattle's tournament, the No first way. team to come here. That's history. So talk Now, about that. now, wallah is very exciting, and we want to do our city proud, North London, inshallah. And how long has the competition been going on for? 29 years. 29 years. Yeah. Allah Mubarak. Yeah, that is something to say we're proud of, being the first Yeah. UK to come to Seattle. And would you put it on your name too, as far as being the first UK team to come and win it? I don't want to put you on the spot, but what do you think of the chance No, that no, happened? strong chance. I'm not sitting here being arrogant or cocky or anything, but the teams we've went with to these other tournaments in Minnesota, it wasn't. I would say it wasn't as strong because Yeah. Minnesota. You know, when you go to a state, like a lot of the times, players are not willing to kind of travel abroad. But Yeah. when a lot of the players are hearing we're going to Seattle, it's like wow, like I can't Yeah. wait basically to partake in this tournament. So I think we have a very strong team. We're coming to win it, inshallah, and we're taking it seriously. Yeah. I'm telling you that we have a lot of people who are rooting for you guys. So, Yeah. you know, is Silva coming this year? So now, unfortunately, he won't be coming Okay. because he But picked up an yeah. injury last Yeah. couple of weeks. Oh man, unfortunately, Yeah, Silva is a great player. I think he won that championship with Portland. So, yeah, great Minnesota. We player. scored. Yeah, the Minnesota one for Yeah. Portland. So, but yeah, I'm sure you have other great players. But what else are you looking forward to, man? What have you heard about Seattle tournament, or what are you looking forward to? Now I've heard great things because the previous winners from last year were KB, right? And KB's a very good team. Ocean Yeah, Star, we're very familiar with because some of the lads we know personally and some who play for us have played for Ocean Stars. So yeah, like we know it's going to be a very tough tournament. It's not going to be easy at all, but we're confident and we're coming for it, inshallah. yeah, amazing. Yeah, Amazing. Yeah, thank you, man. Really appreciate that. And as you can see, your group, we already covered the analysis, but yeah, um we dubbed it as the group of death. Honestly, it could be, and we had a lot of people who said this is the group of death because Maeve, they have a strong team. They can't. Yeah, lost in the semifinal last year, and then we also had OIR from UK, your team, and then we also have Fireball to Minnesota. They are coming as a united front. They have came here before a few years back and lost in the semifinal. So um, they are very strong, and that's why a lot of people have said that this is the group of death. And also, Night Boys Entertainment said, Abdullah, they want to welcome you and your boys to our city with open hands. So thank you there, Night Boys. Yeah. So Abdullah, yeah, man, we really appreciate you joining us. And hello. are you? Yeah, can you hear us? Abdullah, can you hear us? Yeah, I think Abdullah has a Can you hard guys hear time me? hearing. Yeah, we can. Abdullah, we can hear you. Abdullah, I think you're having a hard time hearing us, but I if you can can hear hear you me. now. Did it freeze? Okay. Yeah, Yeah. it froze on you. But like I was saying, we want to welcome you to our city and with open hands, and everyone is looking forward to
You know, as you can see the comment from Night Boys Entertainment, they're saying welcome with open hands, and I agree. We're excited. So pass our greetings to the boys, man. No, inshallah, we will do, and we're looking forward to it, inshallah. Awesome, man. Yeah, and it's gonna be live on Somali Bridge. So let everyone know in the UK, man, they can watch us live. We're gonna have replays. We're gonna have sideline reports. We're gonna have multiple angles. Everything. This year, we're taking it to the next level. So, yeah. Now I've sent it out to the GCs already. I've seen it, so I'll send it to all the GCs because I saw it on Somali Athlete. So inshallah, it should be good. Awesome, brother. Way. Thank you, man. Abdullahi. Looking forward to connecting with you here when you get here. Inshallah, I appreciate you guys. Take care. Assalamu alaikum. Thanks, brother. Alaykum salam. Saa ujeedin maxaa la dhahaa waa mahadsantihiin kulligiin gruubyada haddaan dib ugu noqono xaaji anagoo soo gabagabeynayno gruubka u dambeeyo waxaan filayaa gruubkan kale waxaan dhahnay ka hadalnay gruubka u dambeeyo group D gruubkan dad badan waxay dhaheen waa group of death asagana laftarkiisa ma garanaya waxay ku bees garaynayaan dadaa choose gareeye alnuur dabcan waxaan u malaynaa waraan anaga haynin bay ahaayaan marka laakiin markaad fiiriso gruubkan alnuur ayaa hogaaminayso alnuur waa la soconaa waxay yihiin waa koox koobka hore u qaaday jubba FC iyo holac holacna waa ognahay waa labadan final ayay isugu yimaadeen 2023gii saa la soconno alnuur ayaa 2-0 ku badisay laakiin game wuxuu ahaa scoorka aan ka turjumin. It was actually a very competitive game in that final. I know Al Noor scored 2, but those were like, it doesn't reflect the quality of the game. When you hear 2-0, حسلاد والله حسوق الرجع لكن ما هين. شباب ما قررنا نروح على سوشيال تجايان last year كما قيب قادم the year before group stage كوهرين جوبا وكوح فعوين actually وكوح وفعوين وحالك هذا كجرو جوبا 2011 kii umalayna inay koobka qaadeen intii ka dambeysay group stage iyo quarter finalka ay aad ugu hareen iyo quarter finalka aad taariikhdooda hadda inta aan magaaladan deganahay quarter finalka aad ugu haraan marka this year maxay la soo shirtagi doonaan ma ka duwanaan doonaan soo dhawo maxaa is leedahay yaa groupkan ka soo bixi karo who is the dark horse yaa is leedahay wuu u gabanaya dadka thank you mar kale Hollywood groupkan sidoo kale waa group aad xamaasad iyo xiiso u leh dhowr team oo waaweyn ku jiraan waxaa ku jirta FC Hola Al Noor baa aragnaa laftirkeeda oo very good team ah for last 2 years ku dambeeyna qaab ciyaareedkooda aad u fiicnaa waxaa kaloo ku jira Juba sidaa sheegtay team sanad kasta koobka soo xaadira laakiin performance-goodu uu isbedelaa marka last tournamentii laftirkiisa way fiicnaayeen sanadkan waxa la soo shortagi doonaan ma garanayno Shawel si la mid ah waa team soo xaadiray tournamentkii ka horreeyay laakiin last tournamentkii maysan joogin sanadkan waxay suuqa la iman doonaan soo bandhigi doonaan lama garanayo sanadkan malaha way soo nasanayeen way soo dhisayeen who knows so laftirkeedu groupkan waxaan dhihi karaa groupka labaad ee group stageka ugu adag markii la dhaho asa death ama groupka geerida wuu soo geli karaa waayo kooxahan lama saadaalin karo Shabelle Juba waa kooxaas in badan laftirkooda tournamentagan imaaday local ah waxaa laga yaabaa inay rabaan inay laftirkooda markan dhahaan this is our time oo madaxa kor soo qaadaan we never know so we can say groupka laftirkiisa waa group geeri isha lagu hayn doono performance-gooda wallahi this year lama oga meesha qashaba waxaa la bakeela galeen ma ahayd so this year I think waxa waaye the games they're so unpredictable so many teams have a chance this year to actually win it all from UK to Minnesota teams to Portland teams and the Seattle teams, man, I don't know, man. You guys, how are the last 6 years? I think 2 بس قادين. I was saying earlier عبد الرحمن يقول لها Seattle waxay noqotay
maqaaxil iskaga soo xisaabtamo laga qaday ma fahanti والله alaabtii waa kaa dhex qadaynaa socdaal so waxaan rabnaa laftarkooda waan ku yara diyaaro yaa waa ku yara tufaynaa marka say isku soo tiimka Seattle solo ma difaacan doonaan sanadkan waa la isku sheegay awal Oregon iyo waxa isku sheegi jirtay out of state kay sheegay Minnesota laakiin sanadkan xitaa UK baa dhigta wax isku soo sheegtay all the way from London oh man yeah waxaa waaye waa hilibka waxaa lahay xayawaanka duurka jooga hadduu oo hal xayawaan hadday arkaan oo dhaawiciisa waxaa kusoo sheegay xayawaanka oo dhan macal tukaha waxaa isku soo sheegaya mogta so hadda Seattle waxaa lahay meeshaan waa la daldalan weeyaa come on Seattle used to be meel qofka uusan kusoo degdegin I'm telling you for intaasoo sano Seattle markaas baa maxaa la lahaa cabdirashiid xorsid wuxuu dhahay team alnuur Moge this year waa ka hadalnay Moge has a chance this year inuu 3 tournament qaado kii Ethiopian ku qaaday kii Oromadu qaaday kan uu ku darsan karaa mataqaana wuxuu dhahay alnuur u dheelayaa inaan key players focus ka saarno for the recap cabdirashiid wuxuu dhahay mataqaana cabdirashiid wuxuu dhahay alnuur u dheelayaa warkaas waa nagu cusub yahay marka Moge hadduu alnuur u dheelaayo instantly favorite noqonayaan absolutely instantly favorite noqonayaan marka cabdirashiid thanks for that information we didn't know that and aad u mahadsan tahay marka noo soo koob oo noo soo gunaanad xaaji cabdiraxmaan aad u mahadsan tahay waan kaaga mahad celinaya Somali Bridge dadaalada ay ku tabinayso saadaasha iyo analysiska ciyaaraha Somali Seattle Week runtii waxaa la dhihi karaa you put a lot of energy into this tournament and waqti badan baad ku bixisay adiga iyo teamkaagaba live ad dadka qaar ayagoo xaafadooda jooga ciyaarta daawadaan ilmahooda daawadaan taasna waxa u sahashay waa Somali Bridge TV sidoo kale sanadkan London maadaama ciyaartoydoodii aysan imanayaan waxay u fududeyn doontaa Somali Bridge inay ubadkoodii ama dhallinyaradoodii iyo wiilashooda oo ciyaaraya all the way from Seattle West Coast inay ka daawadaan ayagoo guryahooda jooga tvda jooga taana waxaa sahashay big show out to you and also Somali Bridge TV midda kale waxaan rabaa sanadkan sidaas sheegtaa wana says in yar Moge waxaan ognahay koobo badan buu soo qaatay shalay yesterday Osfana koobkii wuu la qaaday sanadkan alnuur baa ka haysatay waa so waxay ku tusay tournamentigu xiisiisu aad buu kor ugu sii kacayaa so Moge sidoo kale holac sanadka hore way maqnay sanadkan waxay dhaheen iyo magaaladii Seattle ahayd waa la iskaga soo xisaabtamayaa bal we coming this time inaan anaguna laftirkaana aan difaacno Seattle so laftirkooda calaamad su'aal baa dul saaran sharafta Seattle may difaaci doonaan ayagii alnuur dhanka kale Ocean Star ognahay dadaaladeedii ay waday sanadihii u dambeeyay ilaa finalka ay imaadeen ciyaartoy aad u fiican oo very well organized ay haystaan Ocean Stars so big team is coming so London laftirkeedu sanadkan Abdullahi waa kii imaaday stageka we appreciate that and waxay ku tusaysaa tournamentigan Seattle inuu noqon doono tournament sanadba sanadka ka dambeeya dhammaan all over the world Soomaalida joogtaa isku keenaya so waxaan u mahad celinaynaa tournamentiga iyo dadka soo qaban qaabiyay sidoo kale and thank you barnaamijka noo qabatay Hollywood aad iyo aad waa mahadsantahay walaalkay Cabdinaasir thank you brother young superstar ninkaas waa holac player waaye marka holac markaan dhahnaa labada way noqonayaan holac academy iyo holacda weyn labadaba marka waa waxyaabahan adaa ku weydiinaya ciyaartoyda hadda Cabdinaasir oo kale ma holacda weyn u dheelaa mise tayir u dheelaa marka waa arki doonaa say isu kala qaybiyaan laakiin waa laba tiim oo kala dhicin waaye marka aad u mahadsantihiin anaga kolley waan falanqeynay ciyaaraha what we think historyga waan idinka dabageynay ciyaaraha marka Wednesday insha Allah live on Somali Bridge hamis gareynina make sure inaad maaragtay you tune in make sure inaad share gareysaan this is for all of us marka waxaan idin leeyahay maaragtay mar walba ha lagu dadaalo inaan iskacan qabanno meel isgaarsiino annaga wax kale oo ma samaynayno waxaan shaqo
waxaan isugu dubaridayno is for you guys to inaad meel fig gaartiin idinkana anaga inaan ugu support garaysiin shaqada aan hayno ayaa muhiim ah sababtoo ah waa shaqo adag waay runtii all these together putting together the whole maaragtay live production analysis all of these things waqti badan aa galayo marka we want your support maaragtay dhiirigelintiina marka mar walba aada u mahadsantihiin xaaji waa ku mahad celinaa saaxib thank you very much we appreciate you and we're looking forward to the stage inshallah looking forward to Wednesday haddii laa yidhaahdo miyudaa ku jirta umaleynaa marka waa mahadsan tahay and the viewers thank you so much thank you for watching please follow us spread the word the opener inshallah well Wednesday the opening ceremony waaye be there early be there so you can be part of the opener part of the excitement inshallah we'll be there we'll be televising live until then me Haji and also Ali who joined us as well as our viewers we want to say thank you until next time peace